will action research be effective if teachers did not get support from their principals? Ada sesiapa yang nak bagi idea dulu? Soalan cukup mas sikit. Sebab kita melihat kepada situasi di sekolah, ada cikgu-cikgu, tak kata semua tapi ada yang tak dapat sokongan daripada pengetua ataupun guru besar mereka dengan alasan, apa awak nak buat research ni, tak payah susah lah. Markah periksa tu dah cukup dah untuk awak tahu apa awak yang salah kat mana, betul kat mana. Tak payah buat action research ni, membazir masa je. Mungkin ada. Dan apa pandangan panel kita pada petang ni? Okay, terima kasih soalan tu. Okay, we must understand that for example, the philosophy of action research, it might not be well received, perceived oleh kebanyakan orang. Okay, tapi we must say, for example, action research ni adalah part of the professional development ataupun perkembangan profesional. Dan bila kita kata action research is part of the professional development, mungkin kita boleh twist in terms of the way that we speak out with the, for example, the pengetua. This is my own professional development on how can I improve my professional practice in order to improve student what we call student the way that they learn, for example. Then professional development yang bila kita kata professional development is something that has to be done by the teachers. It has been gazetted by the law that you must do your own professional development. So there is no excuse by the principal ataupun sesiapa pun untuk mengatakan you should not do action research. But because action research ni is part of the professional development. Dr. Satira ada nak counter argue ke ataupun nak skandal? Saya rasa Dr. Syafiq dah menjawab tu ya. Understanding, yelah kalau macam kita nak menyokong hobi anak kita, for example, saya tengah berperang dengan anak saya yang suka main PUBG ni. Okay, contoh ya. Memang ya, ni kisah benar. Tapi bila saya tengok anak saya ni, dia sebenarnya bila dia main PUBG tu, dia membaca tau. Dia expand dia punya territory. His English is super. Why? He communicate with people outside Malaysia. Padang dah dengar macam cakap Endon. Okay, so language dia pun expand. Dia kata, Mama, do you know that I can speak Japanese? Dia kata. Sebab dia communicate dengan people yang main. So dia macam you get what I mean? So in terms of language, so saya nampak di situ. So saya nak relate dengan the understanding, the principle behind tu ya. Kalau kita faham, kita tak akan maknanya administrators tidak akan membuta tuli menghalang, provided that they understand. And of course maybe BPG instead of just bagi pemahaman ni kepada guru cemerlang, bagi juga kepada they are not called middle leaders kan, SLT, right, senior. So sebab kita untuk PBD kita bagi kepada middle leaders. So saya rasa dalam era 2021 ini tak ramai guru besar yang jumud sebegitulah saya rasa. Ramai dah guru-guru besar muda sebenarnya sekarang ni ya, yang can understand. As long as they understand the principle behind action research and how action research actually is a very good super professional development tool. Kalau dia orang faham itu and they understand that it's actually for development, bukan untuk tengok result. Because kalau kita development kita bagus, kita develop, of course lah eventually it will affect the result, betul tak? Okay, if they understand that, there shouldn't be any problem. Thank you. Can I just back up with my claim earlier that I said when you talk about the professional development, then this something that macam part of the role of the teachers itself. Because for example, macam saya kata tadi, has been gazetted by law. Bila saya kata gazetted by law, maksudnya perkembangan profesional itu telah pun ditulis oleh, for example, dalam Malaysian Blueprint. Bila ditulis dalam Malaysia Blueprint, is part of the law, undang-undang yang cikgu kena buat. There is no reason for your principal ataupun senior management to stop you, sebab it's part of the law.
kalau yang macam ada komen itu pengetua tak sokong untuk mohon GC, we cannot really comment on personal ataupun individual issues. There might be underlying issues that we do not understand. Jadi soalan terakhir kita, bagaimanakah kaedah terbaik bagi penulisan kajian tindakan dan apakah keperluan seperti contoh subtopik yang perlu ada dalam satu penulisan kajian tindakan yang berimpak tinggi, yang baik, yang bagus, yang boleh digunakan oleh guru cemerlang untuk mereka praktikkan dalam penulisan mereka nanti. For me, there are no actually, for example, the fixed format of the actual research article because it sama macam research lain, we are not dictated by the certain format. Rather, we dictate by the context of the research that we undertook. Even research lain pun sama je. Walaupun, for example, mungkin this is a very persepsi dekat Malaysia. For example, you must do the research, for example, yang dekat, for example, yang PhD ataupun master ada 5 bab dan sebagainya. Dan mungkin, for example, depends on your intended. Bila kita sampai pada part writing tu, intended orang kata reporting tu nak mana dekat nak hantar dekat mana, for example kan. Tapi for example, it just you must really focus bila high impact ni. You must go, for example, for me, you must go to the journals yang dekat Malaysia, for example. Because journals dia ada certain standard ataupun format macam mana dari segi penulisan. So you must you must incorporate within the format of the journal itself. For example, when you do actual research, bila you submit pada what we call journal yang ada peer review. Peer review ni maksudnya disemak imbang lah oleh orang kata editor dan juga review journal tu. Then we can say it's part of the mungkin artikel ataupun kajian itu dari segi high impactnya. There are some question, for example, that there are a module that has been what we call published by the EPRD. The last edition was back in 2008. And then we said that it is only examples from the EPRD, and then you must understand that modul EPRD tidak digazetkan by law. Bila tidak digazetkan by law, when I said that, ia bukanlah merupakan satu perkeliling ataupun bukan merupakan satu yang ada dalam, for example, the Education Malaysia Blueprint. Ia hanyalah merupakan satu cadangan yang diberikan oleh EPRD bagaimana untuk menjalankan pendidikan. But what we see now is more like misinterpretation of what EPRD has said. Because, for example, research ni satu benda yang evolve ataupun berkembang. Berkembang maksudnya there are dynamic of the research process itself. Yang EPRD tu mungkin tahun 2008. So we must clear ourselves. For example, you must write in terms of the higher what we call higher impact publication. Macam mana kita nak reach out our intended orang kata our intended reader. So maksudnya tapi macam saya cakap yang for example tadi, mungkin format tu kita tak naklah tunjuk dan ia benda yang tidak rigid. Sebab tu macam saya bila saya what we call bila saya supervise some of the teacher, dia punya format ataupun penulisan dia berbeza-beza. Because action research is not something that is static. There is no A to Z yang kita boleh tunjukkan. Because there isn't that. It based on the context of the research. Tapi action research yang good quality, it must based on the base balik kepada validity tadi. Macam mana dari segi reflexivity, macam mana dari segi involvement of the critical friends, macam mana the way that you interpret the data, and then it's part of the what we call the format of the journal. Tapi macam kita kata, bila kita baca action research tu, dia bukanlah macam conventional research yang kita baca it based on the literature review, but we want the context of the particular practice first lah. For example, then the context tu it must explain the problem, the issue, and then it must be backed by the data, bukan cakap macam short sendiri. So maksudnya that's what I have that's what I'm gonna say. Tapi there are also other things that people normally do ialah in order to disseminate ialah iaitu present to the conference.
And bila kita kata high impact, you must carefully select the conferences that you are going to, because a lot of conferences sekarang ni what we call predatory, sama juga macam journal yang macam target, for example, for you to publish but they're not high quality ataupun high impact, because that particular journal mungkin tak ada orang pun yang akan baca. And then for example conference lah, baru boleh je pergi conference, and then for example kalau you dapat sidang ke-10 ke-9 tu mana ada orang pun pergi. But you must go, for example for me, in order to present your content, actually research adalah methodology, but you should not macam bila methodology, bila you present, you can also present in terms of the content of the study lah. For example, if you present TESOL, you must know, for example, a great association dekat Malaysia dalam bidang TESOL, mungkin Melta, for example. That particular what we call conference adalah high quality, bukannya conference yang dijalankan oleh for example a conference of education, social sciences, business, management, or semua rangkum sekali. Tak. Tapi we know the particular association in terms of high impact. Because apa? Because orang yang pergi conference yang sama adalah orang yang dalam bidang kita yang nak dengar. Bukannya orang yang dalam bidang lain, kalau dengar pun masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Sebab tu kita kata the conference pun we must carefully select. Tapi kalau conference yang dianjurkan oleh BPG, you must go. Saya terkejut. Tiba-tiba keluar BPG kat situ. Tengah sedap dengar. Yang dianjurkan oleh BPG. Wah, daripada jauh ada sokongan. Okey, terus Dr. Satira. Nampak ya? Okey, saya nak share apa ni, soalan tadi ialah macam mana kita report kan. So, memang there is no specific format. Okay, kalau kita mula bagi format, nanti semua sepesen je, ikut je. Kan? So kita tak nak. We want to, itulah kebat tu, creativity among Malaysian, especially Malaysian excellent teachers ni, guru cemerlang ni. Mesti ada kepelbagaian dalam mereport ya, menghasilkan report kita. Bacalah tesis Dr. Syafiq. Report dia sangat interesting sebab dia relate dengan cerita apa Syafiq? Alice. It was based on the Alice in Wonderland. Okay. Saya nak tuan dia sebut sendiri. Saya pun ni ya. Alright. So, tapi saya nak sentuh di sini the must have ingredients in the report. Alright? Okay. As I said before, action research is about reporting the transformative change. Melaporkan perubahan yang dilalui oleh the participants. Ya, tadi saya dah define kan participants. Alright. And ada 3 level of change as a result of action research. Satu ialah self change. Kita sendiri berubah. Daripada seorang guru yang mungkin kita tak faham sangat tentang, contohnya tadi systematic inquiry, for example, okay, inquiry based learning, for example, because of your reading, because of your seriousness in reflecting your kerja buat, your practice, okay, so mesti kita berubah. Kita muhasabah kan? Kita muhasabah macam kita mesti tengok, kita do SWOT analysis, for example, kekuatan kita, kelemahan kita, how do we overcome. So as a result berlakunya self change, and this self change must be thoroughly reported in our report. Dalam report ceritalah perubahan yang kita lalui, collective change. Okay, yang melibatkan orang lain yang critical friends secara kolektif lah. Alright, and participating in change situation. How the result of participating in the change situation itu, in the process of changing something tu, affect the whole stakeholders. Kan? Apa itu? So that is the 3 level of change that has to be reported in action research. Saya ada sediakan kek lapis. Okey. Mana kek lapis saya? Okey, ini multi-layered, ni kek bertingkat-tingkat ni ya. Okey, ini saya sediakan sendiri untuk panduan saya dan juga saya share dengan rakan-rakan sekalian. Multi-layered academic story.
Okay, ini yang perlu ada dalam report kita. It is actually a descriptive narrative. Satu, kita kena faham action research report is a descriptive narrative. Sebenarnya dia adalah cerita, tapi dia adalah academic narrative, di mana kita garapkan dengan literature. Kita garapkan dengan pembacaan kita. Macam kalau kita buat chapter 5 lah, kalau siapa yang buat masters dan PhD ya. Kemudian it is a personal reflection seperti yang kita tadi sebut ada, analytic narrative. It is not necessary, not only a story macam novel, tapi based on our analysis, okay, and supported with evidence of multiple conversation. Conversation apa yang saya maksudkan ialah conversation between you and the data. Kita bercakap dengan data kita. What does the data tell us? Okay, the fact that students kita menulis karangan lintang pukang sana sini, what does the data tell us? What does the data tells you about your students as well as about you? Kalau you jenis cikgu yang mak, saya suka kalau saya boleh guna perkataan sakit jiwa cikgu yang mak esei saya penuh merah kan. Cikgu ni kan, aku masa submit ni rasa bangga sangat tau. Macam best dalam cerita yang aku tulis ni. Sekali bila dapat cikgu asyik betulkan grammar. Ya Allah. Ya, ada satu cerita tu. Kita habis pukul 5 ke Puan Ani? Kita end pukul apa? Pukul 5. Okay, saya nak cerita sikit. Ya. Ini kisah benar yang terkeluar dalam The Star. Lama dah cerita ni, masa saya kat sekolah convent dulu saya belum masuk IPG. Okey, ada seorang cikgu English ni, pelajar dia selalu buat karangan lah essay, budak form 4 macam tu. Essay dia panjang kan, so dia panggil continuous writing. So pelajar ni dalam essay yang ditulis oleh guru, kepada guru dia tu, dia banyak cerita pasal masalah dia tau. But because the teachers focus too much on the grammatical error, suka bulat sana bulat sini, okay, she ignored the story that is trying. Sudah. Satu hari di pelajar Cina satu hari pelajar tu bunuh diri. And then cikgu tu baru terperasan something, baru dia buka balik esei-esei yang ditulis oleh pelajar tu. Pelajar tu dah cerita kat cikgu tu, one day she is going to commit suicide. And what are the words that keluar daripada cikgu tu? If only I had paid my attention to the content that my student wanted to tell me. You see or not? That student came from a problematic family. Mak ayah dia divorce. Dia tak tahan, dia bunuh diri. If only. That came in the Star, bukan saya reka. Okay. So, that is what I meant by conversation between you and the data. Conversation between different sets of data. Data from interview, data from observation, data from video tadi tu will be talking to each other, complementing each other. Kalau pelajar kata, ala cara cikgu ajar maths susah lah. Okay, that comes from the student. Okay, lepas tu kita tengok pula result daripada exercise yang budak-budak buat. Document analysis. Ya, pelajar asyik dapat 6 per 100. Ya. Saya dulu maths pernah dapat 6 per 100 tau. Bangga cerita. Okay, saya pernah cikgu saya, okay, I think tak apalah ya, saya tak sebut. Saya kan dulu kita buat maths, kita ada kita tahu jawapan dia, kita tengok jawapan belakang kan. Tapi yang penting ialah jalan kiraan tu. Cikgu MS ada kat sini. Saya jawapan betul. Tapi jalan kira salah. Cikgu saya pangkah 4 kali. Saya tanya, "Sir, what is this?" Super bodoh. Sedih kan? Sedih. Wah, sekarang saya boleh gelak. Waktu tu saya sedih lah cikgu saya cakap super bodoh dekat saya. Okay, so conversation. So and if you compare the data from the students exercise and also interview cikgu, if only cikgu tu interview saya kata, "Cikgu, saya memang tak faham, saya tak boleh ikut." Then cikgu tu mungkin boleh baiki dia punya cara mengajar saya at maths. Saya agak slow and in maths. I did well in my modern maths but not in maths. Okay. Between you and yourself,
as you reflect back on events or trouble you way through your way through dilemmas. So it's again your reflection. Yeah, you keep talking to yourself. All right, between data and literature. Kan we keep saying data kita dengan bahan bacaan kita. Okay, and finally between you and professional colleagues and critical friends. Semua ni kita garapkan dalam report kita. It makes a good report. The how to go about doing it tu, you have to read a lot lah. You have to read, boleh baca thesis saya, boleh baca thesis Dr. Syafiq, boleh baca paper. Saya ada satu contoh daripada Dr. Noliza Kushairi. It's a good article. Okay, kalau nantilah kalau Puan Aini dia buat Google Classroom ke apa kan, maybe we can share. Alright. Ya, saya rasa tu je lah ya, saya nak share the multi-layered academic story. Why is it called academic story? Sebab dia ada literature lah tadi ya. Alright, kita bukan syok sendiri punya cerita the narrative novel jiwang-jiwang, bukan. No, it's an academic narrative. Thank you. Bagi saya bertanya dulu. Jadinya, kalau daripada kajian tindakan yang kita katakan kajian tindakan berimpak tinggi ini, macam mana agaknya kita boleh bantu cikgu-cikgu ni untuk berfikiran secara kritis dan kritikal. Kita nak mereka mencabar minda mereka sendiri, maksudnya persoalan itu perlulah bukan orang kata yang biasa-biasa. Mesti orang lain punya rasa macam wow, ada impact factor. Kalau guru cemerlang dia kena wow tu kena keluar banyak. Dia tak boleh wow macam wow. Kita nak biar benda tu menjadi satu yang menjadikan orang kata wah, cikgu cemerlang ni memang betul-betul cemerlang ni, kita kena rujuk apa yang telah dibuat. Macam mana kita nak bagi mereka berfikir secara kritis tu? Satu just macam saya komen tadi, saya kata kalau ada masalah in terms of the criticality, tak tahu apa nak reflect, tak tahu nak improve, kita dah ulang banyak kali, involve critical friends, involve dalam group PLC, how do I improve myself, tanya panitia, tanya cikgu-cikgu yang lebih berkemahiran. You should not be in isolation. Then kalau be in isolation, then you don't know how to improve, macam mana nak move forward. Saya punya jawapan ialah reading. Sebenarnya kan kalau kita katak bawah tempurung kan, kalau kita ni saya pernah, okay, Dr. Syafiq dia against the idea of action research dipertandingkan. Saya pun against the idea, frankly speaking, saya against the idea of kajian tindakan ni kita buat pertandingan. Sebab kita bukan nak tengok hasil produk itu. Okay, what happen in Malaysia ialah kita ada produk inovasi. Kita ada dua projek kan, satu projek inovasi, satu lagi projek kajian tindakan. So, kadang-kadang cikgu yang sama juga yang terlibat dalam dua-dua benda ni. Hasil inovasi dia tukar sikit, dia jadikan sebagai kajian tindakan. So, dia masuklah pertandingan kajian tindakan. So, if you ask me, saya against the idea of kajian. Tapi, saya selalu dipanggil untuk menjadi panel penilai kajian pertandingan kajian tindakan, hakim kajian tindakan. Takkan saya nak tolak. Itulah ruang untuk saya share ilmu saya kan. Jadi saya pergi juga. Tapi bila saya share ilmu, saya menjadi saya jadi hakim yang semasa kajian tindakan, di situ saya menjentik minda lah. Ya, contohnya kalau hasil kajian tindakan tu yang dihasilkan itu macam saya pernah come across hasil kajian tindakan yang pasal AdMax juga sebenarnya ni, AdMax ya. Dia bagi tahu okey cara dia guna ni, dan saya laser lah sikit dah panggil orang yang macam ni kan, saya laser lah. Saya kata what you present just now ialah satu kajian, satu solution yang cikgu saya sekarang umur 50, masa tu 50 okay, masa saya form 5, that was back in 1987, yang cikgu saya pun dah pakai. So kalau nak menjawab soalan Puan Aini tadi, memang out lah. Why are you introducing something that has been done by people? Okay, so
why does that happen, Puan Aini? It happens because cikgu rasa comfortable. Dia rasa macam, oh ni lah yang aku buat best lah ni. So aku nak buat action research, aku introduce lah ni. Wahalnya kalau dia membaca, kalau dia bercakap dengan cikgu-cikgu lama, kalau dia berbincang dengan rakan kritikal, people was ataupun maybe expert, ya. Okay, kalau saya yang bukan cikgu maths ni pun dapat kenal pasti itu adalah satu intervention yang telah dipakai sekian lama. What more cikgu maths yang dah berpengalaman? Jawapan yang dia akan dapat, dia kata lah, aku tak payah buat research pun, tak perlu buat research pun, I know already benda ni memang it works. Okay, yang it works, tapi ada tapi. So tugas kita sekarang ni dalam keadaan kita nak lari daripada exam oriented system, ya, bukan hanya mendapat jawapan yang betul, tapi kita nak pelajar yang mengambil maths itu, pelajar yang mengambil sains itu keluar sebagai pelajar yang faham. Okay, until now I don't see the relevance of maths to my life. Sedangkan sedangkan kita nak lahirkan pelajar yang tahu sains, okay, the relevance of science in life. That's why kita gagal lahirkan creators, kita lahirkan followers, sebab kita tak tahu the underlying principle behind satu-satu teori yang dalam sains itu, dalam prinsip itu. So kalaulah cikgu dapat kalaulah cikgu dapat mencari isu-isu yang sebegini yang boleh membawa guru-guru, your reader, ya, faham, kata you are actually investigating something that is worth investigating, that will lead to the product of people, the production of pupils yang kebat contohnya, ya, yang boleh letaklah campak kat mana pun boleh hidup, yang jadi orang. That is a good issue, I would say. Mungkin saya boleh tunjukkan contoh, for example, yang Dr. Satria cakap tadi, isu, for example, the maths kan, the student particularly did not see the relevance of the education. It's particularly important. Kalau saya ada satu contoh daripada cikgu daripada Perak, dia buat kajian tentang orang asli, but the orang asli ini did not see the relevance of pergi sekolah balik sekolah dapat kerja ke, for example. They did not see that. So that's particular issue that has to be brought up. For example, bukan the issue, for example, nak naikkan daripada C kepada B, B kepada A. It's not just that, tapi lebih kepada itu, in terms of the philosophy of the education, the way macam mana falsafah pendidikan negara itu sendiri, yang bukan yang nak melahirkan B kepada A semata-mata, but we want our children to see the relevance of pergi sekolah, balik sekolah for what, for example, dan bukannya sekadar untuk prestasi. Dan the Perak teacher tadi, for example, the orang asli, for example, kebanyakan orang asli did not see. It has been cited by the literature lah. It has been banyak orang asli, dia kata they did not see the relevance of our school. Sebab apa? Sebab kalau belajar dekat sekolah, apa guna untuk bekerja? Dan the comments from the community orang asli pun, dia macam ada spectacle, for example, pergi sekolah pun balik esok-esok jadi bekerja sebagai pemotor rumput sahaja. Faham tak? So that's particular part. If your challenges, for example, as a teacher, macam mana kita nak, for example, inculcate the culture of the see the relevance. Mungkin apa yang kita ajar sebelum ni, they did not see the relevance. Sebab apa? Sebab kita tak ada kaitkan pun dengan the real issue ataupun konteks. Boleh tak saya share, ada satu benda yang sentiasa ditanya, how we can overcome, for example, macam mana nak cari the intervensi. Saya just nak share the way that to do it lah. Mungkin practicality with just 2 minutes. One of the way ialah macam mana nak cite literature. When you say about going internet, there are many things. Ada benda yang mungkin betul, mungkin tak betul. Ada benda yang sekarang ni banyak salah sebab internet sekarang ni di hujung jari kan. So banyak benda yang betul dan tak betul. Macam mana kita nak fikirkan the high impact tadi, for example. Then ada satu website iaitu ERIC. ERIC ni merupakan website daripada United States kalau saya tak silap. Tapi ERIC ni merupakan database yang dalam bidang pendidikan sahaja. Dan mainly
boleh dapat jurnal-jurnal. For example, if you want to understand, for example, the teaching of photosynthesis, for example, for cikgu sains, what is the teaching of photosynthesis? What is the best way ataupun effective methodology? Then you just start, for example, how to teach photosynthesis. Then there are, for example, there are certain things yang boleh direct download, and the website, some of them, a lot of them are free, or are free journal lah. Dan bila kita cite daripada jurnal-jurnal lain, tak semestinya jurnal dalam bidang action research je kita boleh cite, any journal of the particular content lah, for example. Then ada orang kata ini dalam bahasa Inggeris, how about bahasa Melayu? If you want to go about bahasa Melayu, don't go to the Google Scholar again, tapi go to the My Journal daripada bahagian Citasi Informatik daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. Dekat sini pun you boleh dapat high impact literature. High impact literature in terms of it has been peer reviewed. Dah ada orang review, dah ada tapisan, dan it has been published dekat sini lah. Dan for example, saya tekan keyword, for example, program Nilam. Then you want to cite about the program Nilam, how they did it, for example, the program Nilam. Then there are a lot of article. Then any other keyword that you can search, because bahagian Citasi dan Infometrik Malaysia, dia dah kumpulkan jurnal-jurnal dekat Malaysia dan you boleh search dalam bahasa Melayu. So that's how you overcome, for example, the intervensi tadi. Intervensi, please remember, it's not something that is turun daripada langit ataupun you bermimpi semalaman, but it's something that you have been reading about, dan something that must related to the literature ataupun benda yang in your particular field, what is the best effective methodology. Then you use that literature, you develop your own lesson plan in your own context. Bukannya kalau ambil daripada literature tu, for example, macam mana nak buat teknik A, for example. What we have seen so far, ramai yang buat, for example, dalam bentuk permainan, for example, ataupun game. Tapi tak ramai yang, for example, mampu relatekan the permainan tersebut dengan pedagogical approach. For example, permainan adalah satu bentuk game-based learning. Permainan berasaskan pembelajaran. Teori berasaskan permainan. Dan teori-teori inilah yang perlu direlatekan. Dan kenapa permainan ini penting bagi subjek, for example, reading untuk comprehension, for example. Then you must relate those things. Tak bolehlah sekadar, for example, you buat activity A, because ini yang dipersoalkan oleh universiti. Bila you develop one intervention, one is not relate to the literature, then you short CV, then it's not legitimate, then it's not valid, then it's not quality, then it's not high impact. Okey, Puan Mazina, beliau akan bersara pada bulan 11. Beliau merupakan guru subjek, subjek sains, tak silap saya, di Sekolah Menengah Faris. Soalannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah diperjelaskan lagi bagaimanakah impak tinggi itu dilihat atau diukur? Okay, bagi saya jawab. Ini sebenarnya bila kita cakap pasal action research is in your own context kan. Walaupun dalam own context, tapi mestilah relevan dengan situasi semasa. Maknanya diukur dengan the relevance of the current context. Okay? Contohnya kalau orang sekarang tengah bercakap tentang trying to get rid, trying to abolish exam. Tiba-tiba kita buat sesuatu yang opposite, okay, berlawanan arus, memanglah tak boleh nak iktiraf dia sebagai yang high impact, betul tak? Everybody is going through that to task-based learning, problem solving, problem-based learning, okay? And we are talking about student-teacher interaction. Yet you are doing something that is very teacher-centered. Of course lah, ya, tak berlawanan lah dengan tidak ada impact tinggi lah, ya. So ukuran impact tinggi tu dari segi tu. Dan of course saya sebut sekali lagi mesti literature yang dibincangkan. It is current now. Okay, dan untuk dapatkan
ni menjawab soalan yang sebelum ni juga ya. Untuk dapatkan tu tak semestinya kita refer kepada action research sahaja. Sebenarnya, okey saya ambil contoh. An action research you must understand it is small yet significant. Why do I say this? I take for example, saya punya PhD which I think is still relevant kalau nak disambung kajiannya sekarang. Saya buat benda kecil je, iaitu the practice of shared reading among primary ESL teachers. Saya English kan? Okay, so shared reading, kalau English teachers ada kat sini, dalam kita punya document standard ya, syllabus kita, shared reading is defined as teacher reads, student follow. Teacher reads aloud and student follow. And shared reading is taught dululah, sekarang saya tak tahu the latest shared reading is taught to teach, for example, pronunciation. Okay, Puan Aini, when I further dig literature on shared reading, minta maaf cakap that definition is wrong. Okay, that definition, okay, actually what is shared reading? Shared reading is interactive reading that happen when a teacher reads aloud and promote interaction among students, okay, and allow students to ask questions, and also teachers also know how to ask what type of questions. And as a result of action research, as a result of shared reading ini, pelajar akan develop in terms of language. Okay, vocabulary kan, language development, critical skill development, critical thinking development, okay, abstract thinking development, enthusiasm in reading. Rupanya banyak benda ni. Okay, so kenapa saya kata significant? Okay, signifikan sebab saya pun mula kaji, saya pun mula baca kenapa orang kan selalu quote yang berapa tahun dulu pasal PISA kita, reading kita berada di bawah daripada Vietnam. Ada connection tak dengan shared reading tadi? Ada, because cikgu mengajar di sekolah, cikgu read aloud. And then after reading aloud, cikgu claims kata dia dah ajar reading, dia tegur sikit pronunciation sana sini, alright, and then cikgu bagi reading comprehension. Ting, loceng bunyi. So what happened? Budak bawa reading comprehension balik rumah, yang sakit kepala nak tolong jawab, nak tolong anak-anak siapa? Mak ayah. Mak ayah. Okay, sedangkan the meaning making of the text, okay, ingat perkataan tu ya, the meaning making of the text, cikgu BM ke, cikgu English ke, cikgu Science ke, the understanding of what we read depends on how teachers teach reading skill. Jangan tak tahu cikgu yang ataupun PhD candidate sekarang pun tak tahu baca. They can read but they don't know how to use the reading skills. Okay, reading skills such as what? Inferencing skill. Okay, ramai kita yang masih belum read between lines. Ya, orang cakap itu kadang-kadang it doesn't mean that you have to actually is saya punya internet connection kacau kah? Okay, so the internet boleh okay, okay, so saya so from something that is very small, that is shared reading, alright, sekarang ni dah jadi besar. The impact ialah how teachers can improve the way they teach reading literacy. Nampak tak? Yeah. Benda ni saya dapat kat mana Aini? Through my reading. Through Right. my reading. The more I read, the more I found that I don't understand so many things. Baru dah saya jumpa Vygotsky, saya jumpa Brunner punya teori, saya jumpa jumpa. Itulah yang menjadikan dia berimpak tinggi. Apa yang nak saya cakapkan, Dr. Satilah tadi, dia summarize bahawasanya walaupun dia bidang TESOL, dia hanya mengkaji satu bidang expertise sahaja, iaitu reading. Nampak tak? So maksudnya dia akan carry forward that particular expertise throughout her professional life.
So sama juga macam guru-guru cemerlang. In certain field ataupun banyak-banyak field kan, for example science, PSV, banyak terlalu besar fieldnya. So in those particular field, ada satu benda yang you should carry forward and then be expertise in that particular area. Tak perlulah nak cover, for example, Dr. Satira tadi kan, dalam TESA, ada reading, ada speaking, ada vocab whatsoever, tapi dia hanya choose reading sahaja. And then she explore that particular part. That's how you should do as a guru cemerlang. Bukannya, what you do is, you buat satu ABM dan bertahun-tahun you buat untuk orang lain cuba. Memang tak adalah orang lain cuba. Sebab apa? Sebab that particular one is not something that is, orang kata, compatible untuk orang lain juga buat. It's not something that has been discussed importantly in the literature. It's not something that is, for example, cikgu lain tak nampak pun the relevance of that particular ABM in their context. Because ABM ni satu benda yang orang kata specific and it's not high impact. Sebab apa? Sebab orang lain did not see the relevance of that particular ABM. So do not do high impact action research, do not touch on the ABM, tapi rather you should touch on the kemahiran, you should touch on the strategi ataupun pendekatan in your particular field sahaja. That has been maksudnya tak perlulah for example the pattern ke nak pergi daftar ke, don't need to for action research because we are shared together. This is a systematic inquiry that should be done, that as guru cemerlang you should have your own expertise. Sebagai contoh saya nak ambil contoh, salah seorang cikgu yang buat action research tahun lepas, dia merupakan cikgu pendidikan khas. Dia dah mengajar, for example, 15 tahun or more than 10 years, tapi mengajar budak Down syndrome. And for the past 10 years, dia tak tahu pun macam mana, for example, nak mengajar the reading in a appropriate way. For example, reading sahaja. Nak ajar reading bagi budak pendidikan khas yang ada masalah Down syndrome. And then the way that, for example, we discuss within the critical friend, based on the literature, back up the literature, we found that satu strategi iaitu sight word, for example. Mungkin sight word ni satu benda yang simple, but sight word ni satu benda, for example, the reading of the whole word rather than ejaan. Ba is bata, ista, bata, for example. But the whole word, they see the whole thing. Tapi, for example, and then the other thing yang dia discover ialah penggunaan sign language itu membantu. Daripada budak sound Down syndrome, masuk kelas dia memberontak. Masuk kelas dia ada masalah tingkah laku. Bukan masalah tingkah laku sebenarnya. Tapi the way that you deliver, because budak tu tak understand the words that you're saying. Once they apply, for example, sign language, the way that they speak, sebab dia ada masalah komunikasi. Dan apabila dia buat action research, dia discover from the literature the way to overcome that, bukan based on the ABM, tapi based on the strategy of the sight word with the inclusion of the sign language, for example, that change a lot the way that the student learn. Now they see the relevance of sign language bukan sahaja untuk murid pekak dan buta, but untuk budak yang menghadapi masalah communication. For example, the Down syndrome and so on. So that's what we want. You expertise in one particular area. So cikgu tadi, dia expertise in teaching English using sight word for the Down syndrome. That's what we want to look at you as a guru cemerlang, how you bring up your expertise dalam bidang tertentu. Baik. Small yet significant. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada panel-panel kita pada hari ini. Saya rasa kalau saya nak panjangkan lagi, tapi masa sangat-sangat mencemburui kita semua. Perbincangan yang hangat, insya-Allah saya akan cuba usahakan untuk siri kedua. Siri kedua yang mana kita nak buat praktikal pula. Kita nak minta cikgu-cikgu ni nanti menulis dan menjangka, memikirkan satu topik yang menarik untuk mereka. Kita boleh cuba. Okay. On your camera, please. Terima kasih diucapkan kepada panel kita, Dr. Syafiq, Dr. Satira dan juga guru-guru yang sangat sabar mendengar dan kita insya-Allah kita akan cuba buat lagi pada masa akan datang. Terima kasih dan itu saja daripada BPG. Selamat berhujung minggu. Terima kasih Puan Aini, terima kasih Dr. All the Syafiq, best. terima kasih Dr. Zafira.
All the best everyone. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Syafie. Terima kasih Dr. Syafira. Assalamualaikum. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.